కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 4వ రోజు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య జాతీయ స్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో తలపడబోతున్నటువంటి నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల టీమ్స్ కోర్టులో దిగడం జరిగింది. అఫీషియల్స్ కొద్ది క్షణాల్లో ప్రారంభిస్తారు. ఇలాంటి యొక్క టోర్నమెంట్ ని బిగినింగ్ నుండి కూడా ప్రతి మూమెంట్ ఆస్వాదించే విధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీ బోమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు క్రీడాకారుల కంటే ముందే క్రీడా ప్రాంగణానికి విచ్చేసి వారి యొక్క అతి విలువైన ప్రజెంట్స్ ని ప్రాంగణంలో ఉంచి అందరినీ చైతన్యపరుస్తున్నందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారికి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అలాగే గౌరవ డిఎస్పీ గారు శ్రీ మురళీకృష్ణ గారు కూడా విచ్చేస్తున్నారు. వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. సౌత్ ఇండియా మొదటి అర్జున అవార్డు గ్రహీత 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను శ్రీ రాజారత్నం గారు కూడా విచ్చేసి ఉన్నారు. వారికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో అది మరింత ఉధృత. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ మే మాసంలో ముగియనుండగా శ్రీ మురళీకృష్ణ గారు గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. DSP, please kindly accept our invitation to attend for the guest of honor in court number 1. Sir, kindly give an official time, sir. చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల court number 4 and court number 4. Please kindly line up. ఎన్నికల నిర్వహణకే kindly line up, please. ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. Sir, I request all the please kindly official time out. భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా I request our beloved Muralkrishna garu, DSP garu, please kindly come and introduce yourselves and give your wishes to the players, sir. Mr. Siddhareddy garu, Budareddy Siddhareddy garu, మీరు కూడా దయచేసి వారితో కూడా వచ్చి వీరిని పరిచయం చేసుకోవాల్సిన కోరుతూ మీ ఆశీస్సులు వారికి అందివ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య ముద్రనారాయణ గారు తమరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది. ప్లీజ్ రావాలి. ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ మరింత ఉధృతి. ఉత్తరప్రదేశ్ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. Department, Police Department, Sri Muralkrishna garu, thankful to you, sir. Sir, this is Delhi Army versus Navy. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో తిరుపతి పట్టణాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ అద్భుతమైన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారి యొక్క సేవలు ప్రజలకు అందిస్తున్న గౌరవ డిఎస్పీ గారు శ్రీ మురళీకృష్ణ గారు. ఇండియన్ నేవీ సార్, ఇండియన్ నేవీ. రండి, ముగ్గురు రండి సార్, ముగ్గురు ప్లీజ్. సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ లక్షన్నరకు చేరువైన 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల కోర్ట్ నంబర్ 4 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు. This is Himachal Pradesh versus ECI. Sir, Himachal Pradesh, sir. Sir, Himachal Pradesh. రండి సార్, మీరు యూఆర్ ఆల్ ది గెస్ట్. మీరు పోతుండండి ప్లీజ్, రండి ముందుగా వరుసగా రండి ప్లీజ్. మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది.
దేశంలో కరోనా మూడో దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన In court number 1. This is ECI. నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి Indian Navy versus Delhi Army. ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ప్రతి మ్యాచ్ కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటుంది టీమ్స్ కి. Sir, one more, please. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ May I request the officials, please, kindly. Please. షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. After right, you give the official timeout for 2 seconds, please. మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. Thank you, official. Thank you. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం Line up. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా మూడో దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన Sir, this is Pune versus West Bengal. On my left, this is Pune. Mr. Siddhareddy garu, garu, please, Muralakృష్ణ garu. నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో In court number 4, Himachal Pradesh versus ECI. ఆట ప్రారంభమైంది. సభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా మూడో దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా Thank you, sir. Thank you very much. భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ Wonderful defense by ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార Indian Army. సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. సార్ కోర్ట్ నెంబర్ 1 డిజిటల్ బోర్డ్ చెక్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా మూడో దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో Next match in court number 1 in men's section, Haryana 11 versus Nirguria. Next match in court number 1 in men's section, Haryana 11 versus Nirguria Academy. Both the teams get ready. సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార In court number 3, BMTC Bangalore versus Jammu and Kashmir. తర్వాత అది మరింత ఉధృత Next match in court number 3 in men's section, BMTC Bangalore versus Jammu and Kashmir. Both the teams get ready. శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. In court number 4 in men's section match సభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల between సంఘం ఇవాళ SSB versus గంటలకు ప్రకటించింది. Kolkata Police. Both the teams get ready. In court number 4, next match, SSB versus Kolkata Police. ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు ఇన్ కోర్ట్ నెంబర్ 4 ECI వర్సెస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుత స్కోర్ ECI హైదరాబాద్ 2 హిమాచల్ ప్రదేశ్ 4. తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఇన్ కోర్ట్ నెంబర్ 3 వెస్ట్ బెంగాల్ వర్సెస్ పూణే. వెస్ట్ బెంగాల్ 1 పూణే 17. శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా మూడో దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో In court number 1 the match is between Indian Navy versus Indian Army. నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా మూడో దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల ECI వర్సెస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ కోర్ట్ నెంబర్ 4 రాష్ట్రాల్లో ECI హైదరాబాద్ 2 హిమాచల్ ప్రదేశ్ 9. షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై కోర్ట్ నెంబర్ 1 లక్షన్నరకు చేరువైన ఇండియన్ నేవీ వర్సెస్ ఢిల్లీ ఆర్మీ. ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను ప్రస్తుత స్కోర్ ఇండియన్ నేవీ 3 ఢిల్లీ ఆర్మీ 4. ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత One more excellent defense by Delhi Army. Now the score is 4-4. Court number 1 4-4. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య లక్షన్నరకు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ వర్సెస్ ECI హైదరాబాద్. కోర్ట్ నెంబర్ 4 ECI హైదరాబాద్ 2 హిమాచల్ ప్రదేశ్ 12. రోజువారీ కేసుల సంఖ్య లక్షన్నరకు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య లక్షన్నరకు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని కోర్ట్ నెంబర్ 1 ఢిల్లీ ఆర్మీ వర్సెస్ ఇండియన్ నేవీ. ఇటీవల సంకేతాలు ప్రస్తుత స్కోర్ ఢిల్లీ ఆర్మీ 4 ఇండియన్ నేవీ 5. 4-5. షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య లక్షన్నరకు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ కోర్ట్ నెంబర్ 3 పూణే వర్సెస్ వెస్ట్ బెంగాల్. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను వెస్ట్ బెంగాల్ 3 పూణే 33. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. ECI హైదరాబాద్ వర్సెస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. హైదరాబాద్ 6 హిమాచల్ ప్రదేశ్ 16. ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య లక్షన్నరకు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది.
నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించే సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. ఢిల్లీ ఆర్మీ వర్సెస్ ప్రారంభమై ఇండియన్ నేవీ. Now the score is Delhi Army 6, Indian Navy 11. ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గౌరవ అతిథుల్లో ఒకరైన నగర మేయర్ శ్రీమతి శిరీష గారు ఇచ్చేసి ఉన్నారు. వారికి సాదరంగా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నామమ్మా. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,50,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల కరోనా ఇరు జట్ల మధ్య కూడా చాలా చక్కటి పోరాటం. పాయింట్ కోసం ప్రధాన పార్టీలు ఆయా ఇరు జట్లు తీవ్ర ఉద్రిక్త ఆర్గ్యుమెంట్కి వెళ్తున్నారు అఫీషియల్స్ తో. మరి 2 జట్లకు కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మక విజయం. ప్రస్తుత స్కోర్ ఢిల్లీ ఆర్మీ 9, ఇండియన్ నేవీ 14. 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల ఎన్నికల ఇండియన్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ఢిల్లీ ఆర్మీ 9, ఇండియన్ నేవీ 14, 9-14. చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను దయవించి క్రీడాకారుల సంయమనం పాటించాలి. కోచెస్ ఈ యొక్క ప్లేయర్స్ ని Hello. కంట్రోల్ చేయాల్సింది కోరుతున్నాను. May I request the officials please kindly control all the players. Get back. Coaches, take back your players, please. Coaches, take back your players. ఉత్తరప్రదేశ్ The concerned coach and manager, you meet the officials first. మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. Arey, wait. Cool down. సార్ మీరు దయచేసి వెనకరండి ప్లీజ్. వెనకరావాలి సార్ అందరూ ప్లీజ్ సార్ వెనకరండి అందరూ బాగా వెనకమండి. మీరు ఎందుకు ఈ అర్థం తిరుగుతారో నాకు అర్థం కాదు. మ్యాట్ పైన స్థాయిలో ర్యాలీలు క్లీన్ చేయండి. రద్దు చేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ పై దృష్టి సారించాయి. కాంగ్రెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల బాధ్యురాలు ప్రియాంక గాంధీ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. లడ్కీ హూ లడ్సీ నినాదంతో ప్రచారం చేస్తోంది. ఈ నెల రోజుల్లో వీలైనంత ఎక్కువగా డిజిటల్ ప్రచారం నిర్వహించేందుకు హస్తం The decision may be taken by the chief referee and officials. Please, nobody should enter inside. ప్రకటన చేయకపోయినా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా Very good morning, Madam Garu. వ్యూహ రచన చేస్తోంది. 400కు పైగా నియోజకవర్గాల్లో సమాజ్వాదీ శ్రేణులు నిర్వహించే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేరమని ప్రజలను ఆహ్వానిస్తూ ఆ పార్టీ ట్విట్టర్లో లింకులు పోస్ట్ చేస్తోంది. 2017 క్షణం తీరిక లేకుండా ఈ యొక్క క్రీడల ఏర్పాట్లు చూసేటువంటి హరిత మేడం గారు ఇచ్చేస్తున్నారు. వారికి సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తోంది.
డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో ముందుండే భాజపా మరోసారి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం హోరెత్తించనుంది. కొంతకాలం నుంచి దినపత్రికలో భారీ ప్రకటనలు ఇస్తోంది. 3 ప్రధాన నినాదాలతో కమలనాథులు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. డబుల్ ఇంజన్ కి సర్కార్, సోజ్ ఇమాందార్ కామ్ దమ్దార్, ఫర్క్ సాఫే నినాదాలతో వాట్సాప్ గ్రూపులు, ట్విట్టర్ లో ప్రచారం హోరెత్తిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్చువల్ ర్యాలీల నిర్వహణకు 3D టెక్నాలజీని ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించనున్నట్లు భాజపా ఐటీ వింగ్ సభ్యుడొకరు చెప్పారు. మిగిలిన పార్టీలతో పోలిస్తే డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో బీఎస్పీ కొంత వెనుకబడి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు బీఎస్పీ నేత సతీష్ చంద్ర తెలిపారు. పనిలో పనిగా అన్ని పార్టీలు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రచార వీడియోలు ప్రసారం చేయడానికి ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లతో కూడిన ప్రచార రథాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. కరోనా కేసుల కారణంగా ప్రచారంలో వెనుకబడకుండా యూపీలోని ప్రధాన పార్టీలన్నీ తమ తమ శైలిలో ప్రచార వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నాయి. సభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య ఇన్ కోర్ నంబర్ 1 ఢిల్లీ ఆర్మీ వర్సెస్ ఇండియన్ నేవీ. ప్రస్తుత స్కోర్ ఢిల్లీ ఆర్మీ 10 ఇండియన్ నేవీ 14. కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన కోర్ నంబర్ 4 ECI హైదరాబాద్ వర్సెస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఇప్పటికే ప్రధాన హైదరాబాద్ 9 హిమాచల్ ప్రదేశ్ 24. సభలు సమావేశాలు The West Bengal versus Pune in court number 3, West Bengal 6, Pune 56. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో మరో నెల రోజుల్లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఇంతవరకు ప్రచారాన్ని హోరెత్తించాయి. కానీ దేశంలో కరోనా కేసులు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతుండటంతో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలను రద్దు చేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ పై దృష్టి సారించాయి. కాంగ్రెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల బాధ్యురాలు ప్రియాంక గాంధీ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. లడ్కీ హూ లడ్ సక్తీ హూ నినాదంతో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ విషయం ప్రజలకు తెలిసేలా పత్రికల్లోనూ విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తోంది. ఈ నెల రోజుల్లో వీలైనంత ఎక్కువగా డిజిటల్ ప్రచారం నిర్వహించేందుకు హస్తం పార్టీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. డిజిటల్ ప్రచారాలపై సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేసేందుకు వ్యూహ రచన చేస్తోంది. 400కు పైగా నియోజకవర్గాల్లో సమాజ్వాదీ శ్రేణులు నిర్వహించే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేరమని ప్రజలను ఆహ్వానిస్తూ ఆ పార్టీ ట్విట్టర్లో లింకులు పోస్టు చేస్తోంది. 2017 నుంచి ఎస్పీ సోషల్ మీడియా విభాగం యాక్టివ్ గా ఉంది. ఇప్పటికే యోగి సర్కార్ అవినీతిపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తోంది. డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో ముందుండే భాజపా మరోసారి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం హోరెత్తించనుంది. కొంతకాలం నుంచి దినపత్రికలో భారీ ప్రకటనలు ఇస్తోంది. 3 ప్రధాన నినాదాలతో కమలనాథులు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. డబుల్ ఇంజన్ కి సర్కార్, సోజ్ ఇమాందార్ కామ్ దమ్దార్, ఫర్క్ సాఫే నినాదాలతో వాట్సాప్ గ్రూపులు, ట్విట్టర్ లో ప్రచారం హోరెత్తిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్చువల్ ర్యాలీల నిర్వహణకు 3D టెక్నాలజీని ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించనున్నట్లు భాజపా ఐటీ వింగ్ సభ్యుడొకరు చెప్పారు. మిగిలిన పార్టీలతో పోలిస్తే డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో బీఎస్పీ కొంత వెనుకబడి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు బీఎస్పీ నేత సతీష్ చంద్ర తెలిపారు. పనిలో పనిగా అన్ని పార్టీలు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రచార వీడియోలు ప్రసారం చేయడానికి ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లతో కూడిన ప్రచార రథాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. కరోనా కేసుల కారణంగా ప్రచారంలో వెనుకబడకుండా యూపీలోని ప్రధాన పార్టీలన్నీ తమ తమ శైలిలో ప్రచార వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నాయి. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,50,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇప్పటికే ప్రస్తుత స్కోర్ నేవీ 15 ఢిల్లీ ఆర్మీ 16 15-16. ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్లో మరో నెల రోజుల్లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఇంతవరకు ప్రచారాన్ని హోరెత్తించాయి. కానీ దేశంలో కరోనా కేసులు ECI హైదరాబాద్ వర్సెస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, ప్రధాన పార్టీలన్నీ హైదరాబాద్ 15, బహిరంగ సభలను హిమాచల్ ప్రదేశ్ 32. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ పై Also, సారించాయి. వెస్ట్ బెంగాల్ వర్సెస్ పూణే, ఎన్నికల బాధ్యురాలు వెస్ట్ ప్రియాంక బెంగాల్ 9, గాంధీ పూణే సామాజిక 61. మాధ్యమాల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. లడ్కీ హూ లడ్ సక్తి హూ నినాదంతో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ విషయం ప్రజలకు తెలిసేలా పత్రికల్లోనూ విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తోంది. ఈ నెల రోజుల్లో వీలైనంత ఎక్కువగా డిజిటల్ ప్రచారం నిర్వహించేందుకు హస్తం పార్టీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. డిజిటల్ ప్రచారాలపై సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేసేందుకు వ్యూహ రచన చేస్తోంది. 400కు పైగా నియోజకవర్గాల్లో సమాజ్వాదీ శ్రేణులు నిర్వహించే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేరమని ప్రజలను ఆహ్వానిస్తూ ఆ పార్టీ ట్విట్టర్లో లింకులు పోస్టు చేస్తోంది. 2017 నుంచి ఎస్పీ సోషల్ మీడియా విభాగం యాక్టివ్ గా ఉంది. ఇప్పటికే యోగి సర్కార్ అవినీతిపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తోంది. డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో ముందుండే భాజపా మరోసారి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం హోరెత్తించనుంది. కొంతకాలం నుంచి దినపత్రికలో భారీ ప్రకటనలు ఇస్తోంది. 3 ప్రధాన నినాదాలతో కమలనాథులు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. డబుల్ ఇంజన్ కి సర్కార్, సోజ్ ఇమాందార్ కామ్ దమ్దార్, ఫర్క్ సాఫే నినాదాలతో వాట్సాప్ గ్రూపులు, ట్విట్టర్ లో ప్రచారం హోరెత్తిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్చువల్ ర్యాలీల నిర్వహణకు 3D టెక్నాలజీని ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించనున్నట్లు భాజపా ఐటీ వింగ్ సభ్యుడొకరు చెప్పారు. మిగిలిన పార్టీలతో పోలిస్తే డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో బీఎస్పీ కొంత వెనుకబడి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో పనిలో పనిగా అన్ని పార్టీలు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రచార వీడియోలు ప్రసారం చేయడానికి ఎల్ఈడి స్క్రీన్లతో కూడిన ప్రచార రథాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. కరోనా కేసుల కారణంగా ప్రచారంలో వెనుకబడకుండా యూపీలోని ప్రధాన పార్టీలన్నీ తమ తమ శైలిలో ప్రచార వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నాయి. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,50,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో మరో నెల రోజుల్లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఇంతవరకు ప్రచారాన్ని హోరెత్తించాయి. కానీ దేశంలో కరోనా కేసులు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతుండటంతో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలను రద్దు చేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ పై దృష్టి సారించాయి. కాంగ్రెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల బాధ్యురాలు ప్రియాంక గాంధీ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రచారం లడ్కీ హూ లడ్ సక్తి హూ నినాదంతో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ విషయం ప్రజలకు తెలిసేలా పత్రికల్లోనూ విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తోంది. ఈ నెల రోజుల్లో వీలైనంత ఎక్కువగా నిర్వహించేందుకు హస్తం పార్టీ ప్రణాళికలు. ఎక్స్ట్రార్డినరీ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ద ఢిల్లీ ఆర్మీ వర్సెస్ ఇండియన్ నేవీ 1919. డిజిటల్ ప్రచారాలపై సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేసేందుకు వ్యూహ రచన చేస్తోంది. 400కు పైగా నియోజకవర్గాల్లో సమాజ్వాదీ శ్రేణులు నిర్వహించే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేరమని ప్రజలను ఆహ్వానిస్తూ ఆ పార్టీ ట్విట్టర్లో లింకులు పోస్టు చేస్తోంది. 2017 నుంచి ఎస్పీ సోషల్ మీడియా విభాగం యాక్టివ్ గా ఉంది. ఇప్పటికే యోగి సర్కార్ అవినీతిపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తోంది.
డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో ముందుండే భాజపా మరోసారి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం హోరెత్తించనుంది. కొంతకాలం నుంచి దినపత్రికలో భారీ ప్రకటనలు ఇస్తోంది. 3 ప్రధాన నినాదాలతో కమలనాథులు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. డబుల్ ఇంజన్ కి సర్కార్, సోజ్ ఇమాందార్ కామ్ దమ్దార్, ఫర్క్ సాఫే నినాదాలతో వాట్సాప్ గ్రూపులు, ట్విట్టర్ లో ప్రచారం హోరెత్తిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్చువల్ ర్యాలీల నిర్వహణకు 3D టెక్నాలజీని ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించనున్నట్లు మాధ్యమాల్లో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు బీఎస్పీ నేత సతీష్ చంద్ర తెలిపారు. పనిలో పనిగా అన్ని పార్టీలు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రసారం చేయడానికి ఎల్ఈడి ప్రచార వెనుకబడకుండా యూపీలోని తమ తమ సైడ్ అమలు చేస్తున్నారు. And court number 4 SSB versus Kolkata Police. Second call. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు, సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో మరో నెల రోజుల్లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఇంతవరకు ప్రచారాన్ని హోరెత్తించాయి. కానీ దేశంలో కరోనా కేసులు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతుండటంతో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలను రద్దు చేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ పై దృష్టి సారించాయి. కాంగ్రెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల బాధ్యురాలు ప్రియాంక గాంధీ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. లడ్కీ హూ లడ్ సక్తీ హూ నినాదంతో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ విషయం ప్రజలకు తెలిసేలా పత్రికల్లోనూ విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తోంది. ఈ నెల రోజుల్లో వీలైనంత ఎక్కువగా డిజిటల్ ప్రచారం నిర్వహించేందుకు హస్తం పార్టీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. డిజిటల్ ప్రచారాలపై సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేసేందుకు పైగా నియోజకవర్గాల్లో సమాజ్వాదీ శ్రేణులు నిర్వహించే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేరమని ప్రజలను ఆహ్వానిస్తూ ఆ పార్టీ ట్విట్టర్ లో లింకులు పోస్ట్ చేస్తోంది. 2015 నుంచి ఎస్పీ సోషల్ మీడియా విభాగం యాక్టివ్ గా ఉంది. ఇప్పటికే యోగి సర్కార్ అవినీతిపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తోంది. డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో ముందుండే భాజపా మరోసారి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం హోరెత్తించనుంది. కొంతకాలం నుంచి దినపత్రికలో భారీ ప్రకటనలు ఇస్తోంది. 3 ప్రధాన నినాదాలతో కమలనాథులు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. డబుల్ ఇంజన్ కి సర్కార్, సోజ్ ఇమాందార్ కామ్ దమ్దార్, ఫర్క్ సాఫే నినాదాలతో వాట్సాప్ గ్రూపులు, ట్విట్టర్ లో ప్రచారం హోరెత్తిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్చువల్ ర్యాలీల నిర్వహణకు 3D టెక్నాలజీని ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించనున్నట్లు భాజపా ఐటీ వింగ్ సభ్యుడొకరు చెప్పారు. మిగిలిన పార్టీలతో పోలిస్తే డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో బీఎస్పీ కొంత వెనుకబడి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు బీఎస్పీ నేత సతీష్ చంద్ర తెలిపారు. పనిలో పనిగా అన్ని పార్టీలు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రచార వీడియోలు ప్రసారం చేయడానికి ఎల్ఈడి స్క్రీన్లతో కూడిన ప్రచార రథాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. కరోనా కేసుల కారణంగా ప్రచారంలో వెనుకబడకుండా యూపీలోని ప్రధాన పార్టీలన్నీ తమ తమ శైలిలో ప్రచార వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నాయి. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,00,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను Again the score is very interesting in court number 1 Delhi Army versus Indian Navy 21-21 21-21 చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు, సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్లో who are not able to be present here may like to join us through those links. हमारे समक्ष यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी हैं, चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैं। फोटोग्राफर्स की सहूलियत के लिए हम ये नेम प्लेट जरा से नीचे करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं अब मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया आप सबको संबोधित करें। ऑनरेबल श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर, श्री अनूप चंद पांडे जी, इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर colleagues from ECI and all media friends. First of all, I welcome you all to this press conference. As you are aware that the term of Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh are due to expire in this year on March 15th, March 19th, March 23rd and again March 23rd and May 14th respectively. A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh. The Constitution of India places upon ECI the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. As the country faces a surge of COVID cases and emergence of a new variant, Commission would like to explain in some detail the new protocols that have been put in place for conducting forthcoming elections in a free, fair, participative, accessible and safe manner. But before that, we would like to tell you something about the basic preparations which we have done. We work with 3 broad objectives this time, and foremost is the COVID-safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters, and third, the maximum voter participation. Friends, for last 6 months, the entire election machinery was gearing up for these elections. Periodic reviews were done and senior officers of ECI held a detailed meetings to review all aspects of poll preparations. A lot of advanced planning and meticulous preparation has been done. In the month of December 2021, Commission visited बड़ौदा स्पोर्टिंग गुड्स इंडियन लिखा है। अच्छा, पर Government of India and health experts as well, health secretaries of the states. We also had discussions with the Union Home Secretary on this issue. After taking all these views and the opinions and the ground situation, we decided to announce elections to the 5 states with safety norms in place.
At the heart of election process lies the sanctity and absolute veracity of the electoral roll. Subsequent to the recently conducted special assembly revision exercise, the final electoral roll has been published on 5th January 2022 with 1st January 2022 as a qualifying date and is available to all political parties. Commission laid emphasis on registration of new age voters, women and persons with disabilities. A total number of 18.34 crore electors, including service voters, will take part in this election, out of which 8.55 crore are women electors. As a result of the hard work done by our officers in the field, we have some very encouraging figures to share with you. And there was a lot of emphasis on increasing the gender ratio. That is, the women's participation in electoral process. And I'm happy to say that it has been increased in all the 5 states. And as compared to the last assembly elections, and with Uttar Pradesh witnessing the maximum increase of 29 points, followed by Goa 24 points, Manipur 19 points, Uttarakhand 18 points, and Punjab 10 points. With this result, the gender ratio of various states is as under: Goa 1056, Manipur 1065, Punjab 902, Uttarakhand 928, and UP is 868. As many as 24.9 lakh first-time electors, that is between the age of 18-19, have got registered in the 5 states. And out of these, first-time women electors are 11.4 lakhs. In the 5 foregoing states, a total of 13.01 lakh PWD voters and 31.47 lakh senior citizens 80 plus age have been mapped. Their participation has been increasing and their presence at the polling stations serves to inspire the younger generation. Service electors, the personnel and security forces deployed in India's far-flung borders, and mission staff, 5.29 lakh service voters will vote in coming elections. After the electors, I would like to tell you about the polling stations. Another area of focus for the Commission has been the facilities available at the polling stations. We had instructed all COs and all DOs to visit all major polling stations to see and to ensure that all assured minimum facilities are available on all the polling stations. And like AMF, like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets has been made available at all polling stations. All polling stations shall be necessarily located at ground floor for the accessibility point of view. They will be equipped with all COVID mitigation facilities like sanitizers, thermal scanners, masks, gloves, so that they are absolutely safe to our voters. And in view of the pandemic situation, the maximum number of electors at a polling station has been reduced from 1,500 to 1,250. With this particular reduction in the number of voters at a station, we have to increase our polling stations to 30,330 more. And now the total number of polling stations is 2,15,368. So the number of polling stations have been increased by 16% than the earlier assembly elections of 2017. Another significant indicator of the pressure on polling booths is the average number of voters per polling booth. By reduction of these numbers, our numbers of range from 672 in Goa, 688 in Manipur, 699 in Uttarakhand, 862 in Punjab, and 862 in UP. So these are comparable to the best in the world. On an average, these are the numbers for per person for per polling stations. So all stations are less than 1,000, and you see 688, 699, which is very comfortable, and we can give a very good polling stations experience to the voters. As a part of our firm commitment towards greater constructive participation of women in the electoral process,
Commission has mandated that at least one polling station managed exclusively by women shall be set up in every assembly constituency. Our officers have identified even much more than that. There are 690 assembly constituency, but we are setting up a total of 1,620 such polling stations that will be totally manned by women staff and the women security personnel as well. This will definitely empower the women, will set an example for others. The women can come freely to cast their votes without any hesitation and without any problem. Similarly, some polling stations will be exclusively managed by persons with disabilities. That will also give a sense of confidence to the persons and an inspiration to others. We have made special arrangements for PWDs. Commission is truly committed to ensuring a comfortable polling environment to persons with disabilities. They shall be given priority for entering polling booths, provision made for designated parking spaces close to the entrance of polling stations. Volunteers shall be available to facilitate PWDs. Wheelchairs will be arranged. All polling stations will be having a gentle ramps so that there should be no problem to our persons with the disabilities. We have made arrangement for the postal ballot facility for absentee voters, and 3 types of absentee voters have been identified, that is the senior citizens with the age above 80 plus, the PWDs with the benchmark disability, and those who are COVID affected. A polling team consisting of 2 polling officials along with a videographer and security will then go to electors' house along with the voting compartment and get the electors to vote on the postal ballot. That is just like ECI at the doorstep of the voter. Candidates will be provided a list of such electors along with route chart and a schedule so that they may send their representative accordingly. Therefore, there is absolutely transparency as far as this absentee voter is concerned. We have also given a facility of online nomination to the candidates. This is an optional facility, and we would like the candidates should use this facility so that the physical contact can be reduced and online facility can be fully utilized by the candidates who are coming for contesting the poll. Friends, another important issue is the candidates with the criminal cases. Each and every voter has a right to know the background of the candidate. Among other measures to ensure ethical elections, emphasis is also given on mandatory publicity of criminal antecedents. Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspaper and through television channels on 3 occasions during the campaign period. Besides this, it is also mandatory for political parties to upload on their website at the home page detailed information regarding individuals with pending criminal cases who have been selected as candidates. Why this particular candidate has been selected and no candidate without any criminal antecedent was selected, and winnability is not the criteria for the same. And the details will be published within 48 hours of the selection of the candidate and not prior to 2 weeks before the first date of filing of nomination as was done earlier. The details of such candidates will also be available on Know Your Candidate, that is the app developed by the ECI. Measures for ensuring peaceful and transparent polls. All critical events will be videographed to closely monitor the proceedings on the poll day without violating the secrecy of the voting process. The Commission has directed that arrangements for webcasting shall be done in critical polling stations and all polling stations in vulnerable areas, or at least in 50% of total polling stations, including auxiliary polling stations, whichever is higher. We have seen the preparations of the officers in this regard. The officers have been guided that absolutely on objective criteria, the critical stations and the vulnerable areas should be selected. And I'm happy to say that at least more than 1 lakh polling stations across the 5 full-pound states, which is roughly 60% of all polling stations, are covered by webcasting. To ensure further transparency, the officers of the civil services drawn from IAS, IPS and IRS and other account services shall be deployed as central observers in the coming elections. Nearly 900 observers, general observers, police observers and expenditures observers will keep a watch
on every aspect of elections in the field. Special observers will also be deployed if necessary. Another important issue is the expenditure monitoring. As you are all aware, that only 2 days before we have increased the limit of candidates for the ensuing elections as far as the expenditure is concerned, from 28 lakh to 40 lakh. As per revised limits pertinent to these 5 elections, the limit on candidate expenditure for the state of Punjab, Uttarakhand and UP will now be rupees 40 lakh, and for Goa and Manipur it shall be rupees 28 lakhs. And this is also has been increased in view of keeping the digital modes of communication and the campaigns. The Commission has zero tolerance towards abuse of money power and misuse of the government machinery, as some of the political parties have mentioned to us. Officials have been instructed to monitor expenditure-sensitive constituencies and ensure comprehensive and coordinated actions. Conducting inducement-free and ethical election is of a prime importance for the Election Commission of India. Commission, wherever had gone to all the 5 states, held meetings with all enforcement agencies, whether it is from income tax, the DRI, the excise department, the railways, the airport authorities. All enforcement agencies were met. We met all the enforcement agencies. We saw their positions. We directed them that no illegal money, no illegal, this alcohol or any freebies or drugs can be distributed. They will have to, increase their efforts in this regard. We had monitored the seizures which were made by them so far. We have asked them to expedite the seizures. We have asked them to block the flow of liquor into their states which are poll bound. So a comprehensive plan has been prepared by them also. And again, when we will go, we will have to examine it. We have to see that we are absolutely for inducement-free elections in all the 5 states. Voter EVMs in all the polling stations, the EVM and VVPAT will be utilized, and Commission has already made arrangements to ensure availability of an adequate number of EVMs and VVPAT for the smooth conduct of elections. I'll also mention about the important IT tools which are important for the election purposes. And the first is the Suvidha app, which has been developed for all political parties, and they can fix their campaign areas. They can ask for the grounds through that app. They need not to require to go to any place, to the DO's office, or there is an app on which they can directly apply. And the PWD app is also there for the person with disabilities, and definitely they can ask for the wheelchair, the free transport facility, and other whichever facility they require, so that they can facilitate their movement to the polling stations. An important app is the C-Vigil application. We would like, for any election purpose, it is Jan Bhagidari, the pupil participation, which is important for any good election. Therefore, the C-Vigil app should be used by all persons, general public, the voters, and that particular app can be downloaded, and any incident of violation of MCC, distribution of freebies, distribution of money can be uploaded on that. You just take a picture, click it, send it. And within 100 minutes, the Election Commission of India's officer will definitely reach to that place, because automatically latitude and longitude are available with us on that particular thing. So C-Vigil is a tool which empowers the public to clean the system. And we request and we earnestly request the persons that they should use this C-Vigil app. And it has been used also by some of the states where very good results had come to us. And by this methodology, even the candidates, the political parties and ECI will have a complete control that where is the freebies distribution or the defacement of the property of anything like that, or a violation of MCC, that will come immediately to our notice, and action will be taken accordingly. The model of conduct of court, the MCC, comes into effect immediately from the announcement of schedule. Commission had made elaborate arrangement for ensuring the effective implementation of MCC guidelines,
and any violation of these guidelines would be strictly dealt with. I also like to mention about the sweep activities. Friends, sweep initiatives, that is the systematic voters education program which we have, is a very important program through which we reach to the voters, and we want voters to be aware about their rights. Voters should be aware about the polling booth safeties. The voter should know how to conduct how to go to the polling stations, how to cast their vote, how to use EVM. So this is the basic thing, and how to increase the participation of the voters. That is a very big thing before us. So through our sweep activities, we will make outreach programs to our voters to make them aware about the safety standards at the polling booth, so that they can be assured that the polling booths are absolutely safe. We will tell them about the assured minimum facilities which are available on the booth. And similarly, a voter's guide, a small voter guide, will also be provided to the voters along with the EPIC card. And the first time voters will also be given a letter giving in a voting and the various features as to how the elections are to be conducted, to make them empowered actually. Until and unless you make the voters empowered, until and unless they realize their duties, and unless they are absolutely informed, the election process will not be clean. So it is our endeavor through the sweep activities or otherwise that outreach program should be absolutely vibrant and we can reach to the voter. And one more important area for the voter participation, that we have identified all the polling booths where the voters' participation was less in comparison to the earlier years or otherwise also. That the national average or the state average is suppose 80%, and then we have identified the polling stations where it was much less. So the targeted intervention will be made by the sweep activities, by the BLOs, and to find out that why that particular percentage was less. For a strengthening of the democracy, it is essential that all persons should participate. The 60% or less or 50% participation is not sufficient, and the Election Commission of India is trying its level best to make a targeted intervention to motivate the persons that they should come out to the polling in large number of the cases. Now I come to COVID protocols and COVID safe elections, I think, for which many persons are waiting, and a lot of queries are coming even before announcement of the polls. I will start that there were a lot of queries on this issue, that what will happen, what is going to happen. But I would like to start with a very, couplet. यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है. So therefore, यकीन होना चाहिए. We should have a yaqeen, we should have a faith, we should have a absolutely belief that we can pass through this particular pandemic also through our safety measures, through our proper following of the COVID appropriate behavior. Only then we can sail through effectively, safely into this election process, as has been done in earlier past elections also. The decision to go ahead with scheduled elections was taken after much deliberation, discussions, and careful analysis of the ever dynamic situation. The situation is very dynamic. It is not static. Nobody can predict. Nobody could have predicted earlier also, a month before. So the situation is very, very dynamic. Let me go back to the Constitution of India on this issue. Article 172(1) states clearly that every legislative assembly of every state, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years, and no longer. So the period of any constituency is only up to 5 years and no longer. Any postponement of the assembly may result in a situation which denies people of that state the right to elect an accountable government of their choice. The government will have to be of their choice. It is a democratic process. Democracy forms part of the basic structure of the Constitution, and holding of timely election is the essence of maintaining democratic governance, and this task has been given to the Election Commission of India to hold timely elections. Commission has directed that all central state government officials deployed for election duty shall be doubly vaccinated. So all the officials who will be on the election duty will be doubly vaccinated. On the recommendation of the ECI, the Union Health Ministry has issued orders on 8 February 2021 that all election officials and employees will be treated as a frontline workers
and all eligible officials shall be given a precautionary booster dose accordingly. So these persons will also be given a booster dose, the precautionary dose also. With this, my all polling officials who are on the poll duty will be fully safe. So I have spoken that my booths are safe because my booths are fully sanitized, and all provisions of the gloves, sanitizer and everything is there. And here are the polling officials who are the safe. We have directed on our visits also and otherwise also, we have directed the chief secretaries of all polling going states to accelerate the first and second dose of vaccination to all eligible citizens above 18 years. Wherever we have gone, in all the polling stations, we have reviewed the situation of the vaccination. And yes, you people have also reported, you have also informed that we have asked the chief secretaries to expedite this first dose as well as second dose to my electors of this country. And let me share with you the vaccination program. They have accelerated the vaccination of the persons of various states. Let me share some vaccination figures with you. Data is on January 7th, 2022. In Goa, more than 95.8% people have been vaccinated with both the doses. So almost all population of Goa has got double vaccination. And in Uttarakhand, people have got 99.6% people have got their first dose and 83% have got the second dose. So in Uttarakhand also, the large number of population is vaccinated. In Uttar Pradesh, which was lacking earlier, but after our interventions and after our discussions over there, 90% population had been administered first dose and more than 52% had taken both the doses. In Punjab, 82% had been given the first dose of vaccination and 46% covered by both the doses. In Manipur, 57% had been jabbed with the first dose while 43% had been administered both the doses. In absolute figures, as on January 7, 2022, more than 15 crore people in these 5 states together have got the first dose of vaccine and more than 9 crore people had been administered both the doses. So this was regarding the safety of electors. There are 3 components of the elections: polling booth, polling officials and the electors. So the Commission has taken steps that all these 3 should be the safe area. As far as the electors are concerned, most of the persons have got the vaccination as I have just mentioned to you. The polling officials are doubly vaccinated with the booster dose also. Polling stations are safe, as I mentioned to you, that all sanitizations have been done. And before polling also, all polling booths will be fully sanitized. We have also seen the positivity rate of these states before taking decisions. I'll tell you that the weekly positivity rate in UP was only 0.24%. In Uttarakhand it was 1.01%. In Punjab it was 2%. Hello? Slowly. Figures. Figure. In UP the positivity rate was 0.24%. In Uttarakhand the positivity rate was 1.01%. In Punjab it was 2.1%. In Manipur it was 1.1%. And Goa it was something around 13% because of the newer party by the outsider in that state. So these are the positivity weekly rates which we have seen and perused by all of us. And we have taken the opinion of medical experts, the Union Health Secretary and other secretaries as I discussed with you. We have appointed health nodal officers at the district, state and assembly constituency level and in all polling states. And in view of COVID concerns, polling time has been increased by 1 hour in all 5 states, and the time will be notified when the notification will be issued of those particular states. In view of emphasis on non-contact based campaign during pandemic conditions, Commission has decided to double the free equitable time allotted to the recognized political parties on Doordarshan and AER during these elections. It is expected that all stakeholders, namely political parties, candidates, campaigners, voters, and authorities engaged in the election process
shall be conscious of their prime duty towards public health, safety, and therefore shall abide by the general instructions and other norms of COVID-appropriate behavior as mandated by the respective authorities prescribed. Further, political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual, media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. And keeping it in mind, the expenditure limit of the candidates have already been increased from 28 to 40 lakh. A detailed guidelines are being issued and which will be given to all of you regarding the COVID guidelines 2022 as to how the political parties, how the election officials, how the EVM persons will be dealt with and will be dealing with the COVID appropriate behavior. But the main point I would like to share with you, the Commission has decided that no roadshow, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No roadshow, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation, considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows. Between 8 p.m. and 8 a.m., no rallies and public meetings. Similarly, like a campaign curfew that on any campaign day. That will continue. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his or authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. However, physical rallies during the campaign period, if after considering the situation, which is very dynamic, and when permitted after the decision of the Commission, shall be conducted subject to adherence to COVID-19 guidelines. The maximum limit of persons allowed for indoor and outdoor rally meeting shall be as per existing directions of SDMAs. For these meetings, political parties shall distribute masks and sanitizer to persons attending and maintain COVID protocol at entry and exit point. Further rallies and meetings shall be allowed only in earmarked places and with prior permission of district administration. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons including candidates, excluding security personnel if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. Each political party candidate shall have to furnish an undertaking in the application form under Suvidha that it shall abide by all the extant instructions, guidelines in this regard. So an undertaking will also be taken whenever any rally will be allowed. Later on, when we review the situation after 15th or something like that, only then again also these undertakings, COVID guidelines have to be strictly followed with each and every person who is involved in the campaign. Let him please finish. We'll take up your questions thereafter. Non-compliance of instruction. Anybody violating the instructions on COVID measures will be liable to proceed against as per the provisions of the Disaster Management Act, besides legal action under IPC and other legal provisions as applicable. And the prime responsibility will be resting with the CS and DO as mandated under the DM Act. And our guidelines specifically reiterate this legal position, and the guidelines will be given to each and every one of you. It is reiterated that in case of breach and disregard to the above guidelines, the Commission will not hesitate in cancelling the rallies or not allowing any further rallies by that party.
So the COVID protocol is absolutely quite restrictive and quite strong basically that way, so that we can see that no physical rally will be done up to 15th of January. Media, I would like to come to the media now. Media has always been a friend of ECI and has well played a very significant and positive role in elections. And this time also, we implore them to help us reach out to all stakeholders regarding safety norms and higher voter participation. It is you only who communicate our message to the public. It is you only who motivates them to cast a vote. It is through you only that we send our messages to them. So you are our friend and you are the person who can help us in achieving our goals. Social media has also become an important component of life, and Commission has been engaging with social media platforms since 2019. And a voluntary code of ethics had come into play, which will also be applicable. Commission has been engaging and requesting all political parties and candidates to ensure that their supporters do not indulge in hate speeches and fake news. A strict watch on social media posts is being kept to ensure election atmosphere is not vitiated in any manner. Any person or organization indulging in such malicious activity will face harsh consequences. Now I will come to the schedule of elections, I think which you are waiting, and that is something which is very important and a very most important thing. During this time, we have also seen and perused that how the elections were conducted in 2017, how they were conducted in 2012. In 2012, it was done, all the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. I will give you the, I will read it and I will give. Total 7. Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. I will give you a detailed chart, then you can understand more. Should I start? Because for this you are waiting. That will not be complete without, starting this thing. And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. This will be the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January. And date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January. Last date of nominations 1st February. Scrutiny of nominations 2nd February. Last date of withdrawal of candidature 4th February. And date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh 4th phase, issue of notification 27th January. Last date of nominations 3rd February. Scrutiny of nominations 4th February. Last date of withdrawal of candidature 7th February. And date of poll 23rd February. Uttar Pradesh 5th and first phase of Manipur.
Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. Here the issue of notification is 1st February. Last date of notification, last nomination, 8th February. Scrutiny of nominations, 9th February. Last date of withdrawal of candidature, 11th February. And date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February. Last date of nominations 17th February. Scrutiny of nominations 18th February. Last date of withdrawal of candidature is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time 2017, the election was announced on 4th of January and the counting was on 11th and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the faces also. And that particular schedule will also be given to you, and how the faces of UP have been put in 7 phases will also be provided to you by the media cell here. And we have ensured that in all 7 phases of UP, there should be equitable to be distribution of the assemblies, and that particular map will be given to you by our media cell. Now we call upon all voters in these 5 states to come out and vote as enthusiastically as they have always done in the past, especially the senior citizens, persons with disability, and your presence at the polling stations, despite many odds and personal circumstances, is nothing short of being truly inspirational. Our fervent appeal to all stakeholders to maintain COVID-appropriate behavior at all times. I'm really thankful to my voters who have casted their vote in the earlier elections, during pandemic also, and basically in Bihar, in Assam, in Tamil Nadu, in West Bengal, and in many places, Puducherry, Kerala, in many places the voter turnout of female was much more than the men. And I am so grateful to all of them that in spite of their the personal inconveniences, they have come and cast their vote. That is the spirit of the voter. That we want that should remain always in their mind. And this is a festival of democracy. They should come out, as I have already enumerated in my earlier paras, that the voters' safety is there, the polling booth is safe, and the polling officials are safe. Therefore, I request to all the voters to come forward and cast their votes. Similarly, I will request to all political parties and entities to mentor their party workers to adhere to COVID safety guidelines, especially during the period of campaign. Let us all remember that the safety of each one of us is our collective responsibility. It is our collective responsibility, and together we can make this happen. Wishing you all the best. Thank you very much. We'll take the questions. I'll repeat. Please begin with the name of your own name and your media organization name. We'll begin here. I'll come back to you, please. अपना नाम और मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन नाम भी बताएं। सर हेलो सर, नमस्कार। मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन से सर मैं हूँ। सर, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब से हिंदुस्तान में लोकतंत्र शुरू हुआ है कि पहली बार रैलियों पर बैन किया गया है। वर्चुअल रैलियां होंगी, नुक्कड़ सभाओं को भी आपने बैन लगा दिया है। तमाम जो सियासी दल हैं उल्लंघन करते हुए कहीं ना कहीं पिछली बार भी नजर आए थे। इस बार अगर वो उल्लंघन करते हैं तो क्या अगर कोई कैंडिडेट है
तो उसकी आप उसको रद्द कर देंगे उसकी कैंडिडेचर को, या क्या उनके ऊपर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है, और मॉनिटर कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, ये मॉनिटरिंग का काम जो है बेसिकली, जो मैंने अभी कोविड गाइडलाइंस में बताया कि वहाँ का जो डीओ है, डीएम एंड सीएस, हु आर द अथॉरिटीज अंडर एसडीएमए आल्सो, they will have to take a call. Our persons, our CEO, our observers will be there to ensure that this thing should be absolutely followed. And if anybody does it, we will cancel his rally. We will not allow him to have more rallies into this particular area. So if we do not allow, initially we have already, banned up to 15, as I am telling you. We will further review because situation is very dynamic. I don't know how the situation will emerge, whether it is accelerating or it is decelerating. It is quite possible after some time it may, come down quite drastically, or it may come up drastically. So we will increase the situation. We will see the situation. We will definitely monitor, and the prime responsibility, as I have already spoken to you, that it will rest with the DM and the Chief Secretary, and we will take action against them also. And our persons are already there, expenditure of all observers, general observers, they are there only to see this. And we will ensure that it should happen. Because we are trying, first time if something is being done, आगे बढ़िए तो सही, देखते हैं कि आगे होता है क्या. थैंक यू सर. बीच के ब्लॉक से हम शुरू करें. इसी से जुड़ा सवाल है सर. चुनाव के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है. अपना नाम? मेरा नाम मुर्शिद करीम है, मैं वंदे मातरम से हूँ. उसी से रिलेटेड सवाल है. आचार संहिता उल्लंघन होने के बाद चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करते, वहाँ के डीएम वगैरह करते जैसे आपने कहा, लेकिन चुनाव के बाद उन नेताओं पे कार्रवाई पूरी तरह से नहीं होते हैं, वो बच के निकल जाते हैं. आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है, इस बार हम जहाँ भी गए, 4 स्टेट में हम लोग गए, और हम लोगों ने इसी की समीक्षा की कि 2017 में जो भी पोल ऑफेंसेस में FIR फाइल हुई थी उनका क्या हुआ. And whenever we have sent our DECs also to monitor it, and in some of the states we found that they have been taken to logical conclusions. Some fines have been given, somewhere the imprisonment have been given to those candidates also. So we have taken this stock and we will ensure this. Now earlier it is quite possible that some monitoring might not have been done, but we will monitor this aspect. And the purpose was only to monitor during our visits to all states was this only, that we should make them aware that the electoral offences will have to be taken to logical conclusions. They cannot remain pending. So this is Shahid Abbas from Informist Media. This side on state on. Hello, sir. Yes, sir. One by one. Hello. Shahid Abbas from. Hello. Sir, this side on your straight. On your straight. Hello. Yes. I am Shahid Abbas from Informist Media. I want to ask that it is the duty of the poll panel to ensure level playing field for all stakeholders. Now, since the Model Code of Conduct comes into effect with immediate announcement, sir, the Union budget will be presented on 1st of February as per established practice. The President of India will address the joint session of Parliament before that, and also the economic survey of India will also be laid in the Parliament sometimes just before the budget. Now, sir, will that ensure, and you will perhaps allow that proceedings too can go on. Now, will that allow, ensure level playing field for all stakeholders? Budget is there's a yearly statement which has to be laid before the Parliament, and it has to be announced. The Election Commission will not like to interfere in the presentation of budget, because that is for the whole country, not limited to these 5 states only. And that is ultimately the summing up and the allocation of expenditure, the revenue raising measures. So how the level playing field will be disturbed, this thing? The level playing field will not be disturbed by the budget. सर नीरज पंजाब में जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं? कहाँ? पंजाब में जिस तरीके से इस समय चैलेंज उत्पन्न हुआ है, नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वो शुरू कर चुके थे, कम से कम उन्हें खत्म कर लेने देते आप. अब आप बोलिए. मैं नवनीत मिश्रा हूं राजस्थान पत्रिका से. हाँ जी. पंजाब में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं वहां पे सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए, कमीशन ने इन सबका भी पूरा आकलन किया है, सुरक्षा का एंड लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके लिए सफिशिएंट CFPF कंपनीज विल बी डिप्लॉयड इन ऑल द स्टेट कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर and any other threat perceptions. सर नीरज न्यूज़ 18 इंडिया नेटवर्क 18 से. हाँ नीरज.
मेरा सवाल पंजाब से जुड़ा हुआ है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। आपने सीएपीएफ की बात की, उनकी तैनाती तो आमतौर पे रेगुलर वे में होती है तमाम चुनाव में, लेकिन कृषि कानूनों का केंद्र रहा पंजाब, बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से, हाल में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले भी हुए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, बेअदबी का मामला सामने आया स्वर्ण मंदिर में। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग के लिए ये एक मेजर कंसर्न नहीं है पंजाब का विधानसभा चुनाव इस बार, क्योंकि पहले भी दूसरी वजहों से पंजाब में चुनाव स्थगित या थोड़े वक्त के लिए टाले गए हैं। तो कैसे देख रहा है चुनाव आयोग इस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में? नीरज, नो इलेक्शन इज द सेम, एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट, एवरी स्टेट इज डिफरेंट। और कमीशन हर चीज को उसका आकलन करता है, लोगों से डिस्कशन करता है, जहां थ्रेट परसेप्शंस हैं, जहां पर इस तरह का फार्मर एजिटेशन है। हम लोगों ने जहां जहां भी गए हैं सभी लोगों से इसके बारे में भी चर्चा की है कि कौन कौन सी एरिया में किस किस तरह से फार्मर एजिटेशन हुआ, कहां कहां विड्रॉल हो चुका है, कहां क्या सिचुएशन है। तो इन सभी तथ्यों का हम लोगों ने आकलन किया है और पूरे कमीशन ने जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे बात की है। हर तरह की सुरक्षा एजेंसी जो बॉर्डर पर हैं उनसे भी और जो स्टेट में हैं उनसे भी, इन सबका पूरा संज्ञान लेकर ही इस कमीशन ने इलेक्शंस का अनाउंस किया है। आशीष, आपका सवाल पीछे से मैम। Sir, I'm Sharam Rojes from ISTV Imphal. For the first time, the pre-poll violence have been happening, especially in 3-4 constituency. In Hairok, one person have been killed for the first time, and many violence are happening in Manipur. And the law and order issue is also a major concern. So what are the steps you will take in case of Manipur that the violence are taking place right now to ensure free and fair election in Manipur? Please, sir. Yes, we had discussed this issue with the Chief Secretary and the DGP in the very recently held video conference in that state. They also apprised about these situations, and Commission is taking all steps so that such violences should not recur. We have also held discussions with the Union Home Secretary in this regard, and therefore even you see that Manipur is being given a 2 phases elections are being done, and we will ensure that these types of things should not recur. से आप ले लें। सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले आपने कहा कि सारे चुनाव एक जैसे नहीं होते हैं, ये सही है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जो आचार संहिता का और गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनके लिए क्या आप पहले से सजा का ऐलान करेंगे या कार्रवाई कैसी होगी उसका ऐलान करेंगे ताकि उनके अंदर डर बैठे और ये पता रहे? क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ ऐसी पिछले 2 चुनाव का अगर हम देखें, पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान जो हुए, उस समय पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने जम के मनमानी की और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई दिखने में नहीं आई। तो अब क्या इसमें कुछ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल की जाएगी और इसीलिए एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फॉर डूज एंड डोंट्स, एंड द इलेक्टोरल ऑफेंसेस besides the MCC will also be brought to their notice, and if anything is found that they are indulging into any type of a electoral offences which are enumerated in our RP Act, the FIR will have to be filed and that will have to be followed properly. सर गौरव बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ भारत से। उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और काफी टफ टेरेन और फरवरी में चुनाव होने हैं और हमने देखा कि काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि वहां के लोग जो हैं वो आपके इधर हैं? ये सर इधर आपके इधर हैं? हाँ, हाथ तो उठाइए। तो सर उत्तराखंड के लिए सवाल ये रहेगा कि वहां पर लोगों के लिए सुदूर इलाकों में खास करके जहां बर्फबारी होती है वहां पर वोटिंग के लिए आप कैसे भागीदारी बढ़ाएंगे? क्योंकि वहां पर हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रह पाता इन वजहों से और अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी कई इलाकों में देखने को मिल रही, वो कैसे आप लोग सुनिश्चित करने वाले हैं? ये भी जो चर्चा आपने की गौरव, ये भी हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है and so that elections can be held and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes. सर पीयूष बोल रहा हूँ। सर पीयूष न्यूज़ वन इंडिया से पीयूष बोल रहा हूँ। सर जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर डर है कहीं ना कहीं,
उसको डर को निकाला कैसे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में जो वोट है वो पड़ सके? आई थिंक मैंने कोविड गाइडलाइंस में आपको यही बताया और डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, देयर इज नो नीड ऑफ ए पैनिक, देयर इज अ नीड टू कॉशन। सावधानी बहुत जरूरी है। आज आप लोग यहाँ पर भी आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मार्केट भी खुले हुए हैं, मॉल भी खुली हुई है, सब जगह चीज चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैड डिस्कस दिस इशू विद ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। ओनली थिंग इज दैट कोविड appropriate behavior. And as I enumerated to you, as I told you, that the polling officials are saying the vaccination has gone very high in all the 5 polling stations on our interventions and on our directions. So the persons can be absolutely safe with the double vaccination as far as possible. Polling officials are safe, polling booths are safe. Ultimately, it is you who have to protect yourself. Social distancing will have to be maintained. The mask will have to be put. The sanitizer will have to be put. Even if you go to the market in Delhi, I think they are not deserted. Their persons are buying, going everywhere. I don't think there's anything which is deterring them to go to the market. But I would like that they should come with full preparedness of the COVID safe measures. सर मैं पीयूष पांडे हूँ टीवी 9 भारतवर्ष से। सर मैं पीयूष पांडे हूँ टीवी 9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं और इसके अलावा जो रैलियां हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो किस तरह की निगरानी की व्यवस्था की गई है? राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं? और अगर उल्लंघन होता है तो तत्काल प्रभाव से किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? हाँ, देखिए, ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है टोटली वो चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम है, जो कि एसडीएम अथॉरिटी के इंचार्ज हैं, उनको दी गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ, दे विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट and action will be taken against them also. They are responsible for it, and we will take action. We will not deter to take action against the officers also if they do not watch it properly. सर आनंद में इंडिया टीवी से सर आपके सामने ठीक सामने से सवाल। हाँ सर 2 छोटे छोटे सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि सर यूपी में आपने ये नहीं बताया कि जो चरण वाइज जो सीट्स कौन कौन सी रहेंगी, और जो मांग की गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि हर बार यूपी में जो चुनाव होता है वो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में होता है, उसको इस बार बदला जाना चाहिए। उस पर कमीशन ने क्या डिसाइड किया है और हर चरण में कितनी सीटें रहेंगी? दूसरा सवाल ये है कि सर चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल से क्या सीखा है, क्योंकि वहां भी एसडीएमए और एनडीएमए जो भी गाइडलाइन जो एक्ट है तभी वहां लागू था पिछली बार भी, बावजूद इसके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था कि आप लोगों ने स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स नहीं कराया। तो उससे क्या सीखा और इस बार आप लोग कैसे स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स कराएं, क्योंकि आखिर में आपको ही ब्लेम किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पहला तो यह आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेज में होगा, दैट मैप विल बी गिवन टू यू। और किसी पार्टी ने वहां पे हमसे शायद एकाध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से बेस्ट कराइए। हमने जो पहले किया गया है और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार। जैसे 403 एसीज हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकेंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज में 60, सिक्स फेज में 57, सेवेंथ फेज में 54. So they are very equitable this time, and we have reoriented whole this thing. West to east. But it is west to east, totally west to east. उसमें मिल जाएंगे। And second question which you have raised, I would like to say that as you are aware, and I think you must be reading also all the, where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. It can be anything. It is generally natural flow of the corona. That's how it can be generated. So naturally we have taken consideration, like I told you, that positivity rate we have taken into consideration, and still we have prepared our electors absolutely with the full vaccination this time. In earlier times they were not fully vaccinated. So we have ensured that the maximum person should be fully vaccinated, because the poll will be held in February, and we have got the whole month of this particular month, so that the persons can be fully vaccinated, they can be absolutely taken care of.
and otherwise the action will be taken strictly as per the SDMA, and we will ensure that that action should be taken. सर मैं प्रणव हूँ यूनिवर्सिटी यहाँ से मैम यहाँ से न्यूज 24 से ऋषिकेश बोल रहा हूँ। यहाँ पीछे सवाल ले लीजिए मैम, बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे। कृपया एक महिला जर्नलिस्ट से ले लूँ, वो बड़ी देर से पूछना चाह रही हैं। पूनम आप शुरू करें। महिला पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। इस मर्तबा शायद पहली बार मैं कमीशन की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से अपराधीकरण के लिए बोला कि अपने उम्मीदवार को जानिए और ये भी बताइए कि आपने उस उम्मीदवार का चयन क्यों किया है। तो इसको लेकर आयोग कितना गंभीर है? क्या हम ये माने कि इस मर्तबा पारदर्शी चुनाव के साथ साथ ऐसे चुनाव पर भी आयोग का जोर है कि साफ सुथरे उम्मीदवार आए और पारदर्शी चुनाव हो? पूनम जी आपने बहुत ही अच्छा यह सवाल उठाया और इसके लिए आयोग पूरी तरीके से सजग है और इसीलिए हम लोगों ने ये इवन ऐप भी बनाया है, नो योर कैंडिडेट। यू कैन गो ऑन दैट ऐप, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द चॉइस ऑफ ए वोटर, बट वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द वोटर अबाउट द कैंडिडेट्स, and the party is also required to give on their web page, first home page, that why they have selected that particular person, and by ignoring the person against whom there is no apradhikaran type of a thing or a criminal antecedents. So ultimately the choice is with the voter, but voter should be fully, absolutely, clearly informed. सर मैं प्रणव हूँ सर मैं प्रणव हूँ यूनिवर्सिटी से। सर मेरा सवाल आपसे बस ये है सर, इधर यहाँ से पीछे से क्या कर रहे हो सर? इधर से मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट एक्सक्यूज मी, आई विल लिसन टू एवरीवन बट प्लीज कम प्लीज वन बाय वन, डोंट बी के हर्ड मेंटली। सर पीछे से भी तो ले लीजिए सवाल। यहाँ से ऋषिकेश बोल रहा हूँ। आशीष आप शुरू करें, उसके बाद ऐश्वर्या ले लें। सर आपसे सवाल यह है सर कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने जो खर्च की समय सीमा है वो बढ़ाया गया है और उसमें राजनीतिक दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप पाबंदियां कर रहे हैं कोविड की वजह से तो पैसे कैसे खर्च होंगे, और दूसरा ये कि जब जो बड़े बड़े पत्रकार और जो चुनावी चैनल हैं वो कवरेज करेंगे तो चुनावी चौपाल के लिए भी कुछ गाइडलाइन होगा क्या कि कितने लोग वहां पे जमा होंगे, इकट्ठा होंगे? देखिए चुनाव की सीमा जो बढ़ाई गई है, खर्च की सीमा जो बढ़ाई गई है वो कई कंसिडरेशन के साथ बढ़ाई गई है। एक तो 2014 में लास्ट लिमिट फिक्स की गई थी, तो हम लोगों ने देखा कि कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हुआ है और कितने वोटर्स बढ़े हुए हैं, और इस समय कैसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो इस तरह से जो कंपेनिंग की जाएगी और जो नए तरीके अपनाए जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पसेस, देयरफॉर वी हैव इंक्रीज दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर लिमिट, एंड आई एम श्योर दैट विद दिस एक्सपेंडिचर लिमिट the persons will go more for virtual rallies, they will go for more for virtual communication, they will go more for virtual campaigning methods. We've covered all aspects. We'll call an end to this press conference. Thank you so much. Sir, this side Ashish from ABP News. Sir, क्या मुझे पूछना था, उत्तर प्रदेश का चुनाव जी आप पूरब से शुरू कर रहे हैं पश्चिम से शुरू कर रहे हैं? से शुरू करके पूरब की तरफ जा रहे हैं। सर दूसरा आपने एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट कि 15 जनवरी को आप रिव्यू करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स को, रैलीज वगैरह को लेकर के। सर यू आर वेरी अवेयर कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीक आना है वो फरवरी में आना है, तो 15 को ही आप रिव्यू करके, मतलब ये बात ही क्यों आ रही है? क्योंकि आपको पता है ये विस्फोटक सिचुएशन है, सुपर स्प्रेड हो रहा है, फरवरी में पीक आनी है, तो क्यों ना इसको आपने जो प्लेस किया है प्रोटोकॉल को उसको कंटिन्यू करें। देखिए क्या आप ये बता सकते थे 1 महीने पहले कि आज की सिचुएशन क्या होगी? ప్రచారం హోరెత్తించనుంది. కొంతకాలం నుంచి దినపత్రికలో భారీ ప్రకటనలు ఇస్తోంది. 3 ప్రధాన నినాదాలతో కమలనాథులు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. డబుల్ ఇంజన్ కి సర్కార్, సోజ్ ఇమాందార్ కామ్ దమ్దార్, ఫర్క్ సాఫే నినాదాలతో వాట్సాప్ గ్రూపులు, ట్విట్టర్ లో ప్రచారం హోరెత్తిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్చువల్ ర్యాలీల నిర్వహణకు 3D టెక్నాలజీని ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించనున్నట్లు భాజపా ఐటీ వింగ్ సభ్యుడొకరు చెప్పారు. మిగిలిన పార్టీలతో పోలిస్తే డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో బీఎస్పీ కొంత వెనుకబడి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు బీఎస్పీ నేత సతీష్ చంద్ర తెలిపారు. పనిలో పనిగా అన్ని పార్టీలు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రచార వీడియోలు ప్రసారం చేయడానికి ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లతో కూడిన ప్రచార రథాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. కరోనా కేసుల కారణంగా ప్రచారంలో వెనుకబడకుండా యూపీలోని ప్రధాన పార్టీలన్నీ తమ తమ శైలిలో ప్రచార వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నాయి.
శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,50,000కు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కబడ్డీ టోర్నమెంట్ కి అనేక సంస్థలు వారి యొక్క దాతృత్వ హృదయంతో కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారు. ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించినటువంటి సంస్థలలో క్రెడాయి సంస్థ, అలాగే బంధన్ సంస్థ, రోబో రెస్టారెంట్ వారు, ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో అలాగే షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత సౌత్ ఇండియన్ మాల్, ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ తుడా, గడువు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తిరుపతి, అలాగే తిరుపతి వైద్య బృందం డాక్టర్లందరూ కూడా పెద్ద మనసుతో అందించినటువంటి అద్భుత ఆర్థిక సహాయంతో मैप दे दिया जाएगा और कंसल्टेंसी वाइज दी जाएगी। सर खत्म करेंगे सर लास्ट क्वेश्चन नाउ सर फ्रॉम नेटवर्क 18 सर आई वांटेड टू आस्क यू दैट इस तरह से कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। एक Excuse me, we'll have to call it an end. If we can't speak one by one, then let's... Okay. Sir, Payal here from Network 18. Sir, you said that you will review the situation after the 15th. Now, God forbid if the situation goes for, the worst. What is it that the Election Commission can do? What are the provisions? Are you in a position to call off the elections? Are you in the position to postpone it? You will come to know on 16th itself. Thank you so much for your cooperation. Thank you. Sir, one question on sir, Gurpreet Singh, Z Punjab Haryana Himachal. Sir, Gurpreet Singh, you are allowing the transfer kiya gaya. Sir, on your left. Sir, Gurpreet Singh, Z Punjab Haryana Himachal. Last question, sir. డిజిటల్ ప్రచారాలపై సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేసేందుకు వ్యూహ రచన చేస్తోంది. 400కు పైగా నియోజకవర్గాల్లో సమాజ్వాదీ శ్రేణులు కోర్ట్ నంబర్ 1 నీలగిరి అకాడమీ వర్సెస్ హర్యానా 11 నీలగిరి అకాడమీ 43 2017 నుంచి ఎస్పీ సోషల్ నంబర్ మీడియా 4 ఎస్ఎస్బీ వర్సెస్ కోల్కతా పోలీస్ కోల్కతా పోలీస్ 22 ఎస్ఎస్బీ 43 ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తోంది. డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో ముందుండే భాజపా మరోసారి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం హోరెత్తించనుంది. కొంతకాలం నుంచి దినపత్రికలో భారీ ప్రకటనలు ఇస్తోంది. 3 ప్రధాన నినాదాలతో కమలనాథులు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. డబుల్ ఇంజన్ కి సర్కార్, సోజ్ ఇమాందార్ కామ్ దమ్దార్, ఫర్క్ సాఫే నినాదాలతో వాట్సాప్ గ్రూపులు, ట్విట్టర్ లో ప్రచారం హోరెత్తిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్చువల్ ర్యాలీల నిర్వహణకు 3D టెక్నాలజీని ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించనున్నట్లు భాజపా ఐటీ వింగ్ సభ్యుడొకరు చెప్పారు. మిగిలిన పార్టీలతో పోలిస్తే డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో బీఎస్పీ కొంత వెనుకబడి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు బీఎస్పీ నేత సతీష్ చంద్ర తెలిపారు. పనిలో పనిగా అన్ని పార్టీలు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రచార వీడియోలు ప్రసారం చేయడానికి ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లతో కూడిన ప్రచార రథాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. కరోనా కేసుల కారణంగా ప్రచారంలో వెనుకబడకుండా యూపీలోని ప్రధాన పార్టీలన్నీ తమ తమ శైలిలో ప్రచార వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నాయి. శాసనసభల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రకటించనుంది. దేశంలో కరోనా 3వ దశ ప్రారంభమై రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 1,50,000కు చేరువైన నేపథ్యంలో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నిర్వహణను ఈసీ ఆంక్షల మధ్య నిర్వహించనుంది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో వాయిదా వేస్తారని భావించిన ఎన్నికల నిర్వహణకే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఈసీ ఇటీవల సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రచార భేరీ మోగించి సభలు సమావేశాలతో హోరెత్తిస్తుండగా షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అది మరింత ఉధృత రూపం దాల్చనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ గడువు ఈ ఏడాది మే మాసంలో ముగియనుండగా మిగతా 4 రాష్ట్రాల శాసనసభల గడువు మార్చిలో ముగియనుంది. ఈ యొక్క కబడ్డీ టోర్నమెంట్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్న సంస్థల్లో క్రెడాయి అనేది నేషనల్ లెవెల్లోని ప్రఖ్యాత డెవలపర్స్ అందరూ కలిసి స్థాపించుకున్న ప్రముఖ క్రెడాయి సంస్థ. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో చాప్టర్స్ కలిగి ఉండి క్రెడాయి తిరుపతి చాప్టర్ మన టోర్నమెంట్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారిలో ఒకరు. అలాగే తిరుపతి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా దాతృత్వ హృదయంతో అత్యుత్తమమైనటువంటి దానగుణంతో ఈ యొక్క క్రీడలకు తమ వంతు సహాయాన్ని అందించిన డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఇంతవరకు ప్రచారాన్ని హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. దేశంలో కరోనా కేసులు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతుండటంతో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలను రద్దు చేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ పై దృష్టి సారించాయి. కాంగ్రెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల బాధ్యురాలు ప్రియాంక గాంధీ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. లడ్కీ హూ లడ్ సక్తీ హూ నినాదంతో డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ
ఈ విషయం ప్రజలకు తెలిసేలా In పత్రికల్లో court number 1, Nilgiri Academy versus Haryana 11s, Haryana 11s 36, Nilgiri Academy 52. ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. Court number 4, SSB versus Kolkata Police, Kolkata Police 25, SSB 46. డిజిటల్ ప్రచారాలపై సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేసేందుకు వ్యూహరచన చేస్తోంది. 400కు పైగా నియోజకవర్గాల్లో సమాజ్వాదీ శ్రేణులు నిర్వహించే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేరమని ప్రజలను ఆహ్వానిస్తూ ఆ పార్టీ ట్విట్టర్లో లింకులు పోస్టు చేస్తోంది. 2017 నుంచి ఎస్పీ సోషల్ మీడియా విభాగం యాక్టివ్గా ఉంది. ఇప్పటికే యోగి సర్కార్ అవినీతిపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తోంది. డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో ముందుండే భాజపా మరోసారి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం హోరెత్తించనుంది. కొంతకాలం నుంచి దినపత్రికలో భారీ ప్రకటనలు ఇస్తోంది. 3 ప్రధాన నినాదాలతో కమలనాథులు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. డబుల్ ఇంజన్ కి సర్కార్, సోజ్ ఇమాందార్ కామ్ దమ్దార్, ఫర్క్ సాఫే నినాదాలతో వాట్సాప్ గ్రూపులు, ట్విట్టర్ లో ప్రచారం హోరెత్తిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్చువల్ ర్యాలీల నిర్వహణకు 3D టెక్నాలజీని ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించనున్నట్లు భాజపా ఐటీ వింగ్ సభ్యుడొకరు చెప్పారు. మిగిలిన పార్టీలతో పోలిస్తే డిజిటల్ క్యాంపెయినింగ్ లో బీఎస్పీ There is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows. Between 8 p.m. and 8 a.m., no rallies and public meetings. Similarly, like a campaign curfew that on any campaign day. That will continue. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed, and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his or authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. However, physical rallies during the campaign period, if after considering the situation, which is very dynamic, and when permitted after the decision of the Commission, shall be conducted subject to adherence to COVID-19 guidelines. The maximum limit of persons allowed for indoor and outdoor rally meetings shall be as per existing directions of SDMAs. For these meetings, political parties shall distribute masks and sanitizer to persons attending and maintain COVID protocol at entry and exit point. Further rallies and meetings shall be allowed only in earmarked places and with prior permission of district administration. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons including candidates, excluding security personnel if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. Each political party candidate shall have to furnish an undertaking in the application form under Suvidha that it shall abide by all the extant instructions, guidelines in this regard. So an undertaking will also be taken whenever any rally will be allowed. Later on, when we review the situation after 15th or something like that, only then again also these undertakings, COVID guidelines have to be strictly followed with each and every person who is involved in the campaign. Let me finish him it. After please that, finish. We'll take up your questions thereafter. Non-compliance of instruction. Anybody violating the instructions on COVID measures will be liable to proceed against as per the provisions of the Disaster Management Act, besides legal action under IPC and other legal provisions as applicable. And the prime responsibility will be resting with the CS and DO as mandated under the DM Act. And our guidelines specifically reiterate this legal position, and the guidelines will be given to each and every one of you. It is reiterated that in case of breach and disregard to the above guidelines, the Commission will not hesitate in cancelling the rallies or not allowing any further rallies by that party. So the COVID protocol is absolutely quite restrictive and quite strong basically that way, so that we can see that no physical rally will be done up to 15th of January. Media, I would like to come to the media now. Media has always been a friend of ECI and has well played a very significant and positive role in elections. And this time also, we implore them to help us reach out to all stakeholders regarding safety norms and higher voter participation.
it is you only who communicate our message to the public. It is you only who motivates them to cast a vote. It is through you only that we send our messages to them. So you are our friend and you are the person who can help us in achieving our goals. Social media has also become an important component of life, and Commission has been engaging with social media platforms since 2019, and a voluntary code of ethics had come into play, which will also be applicable. Commission has been engaging and requesting all political parties and candidates to ensure that their supporters do not indulge in hate speeches and fake news. A strict watch on social media posts is being kept to ensure election atmosphere is not vitiated in any manner. Any person or organization indulging in such malicious activity will face harsh consequences. Now I will come to the schedule of elections, I think which you are waiting, and that is something which is very important and a very most important thing. During this time, we have also seen and perused that how the elections were conducted in 2017, how they were conducted in 2012. In 2012, it was done, all the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. I will give you the, I will read it and I will give Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. I will give you a detailed chart, then you can understand more. Should I start? Because for this you are waiting. That will not be complete without starting this thing. And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. This is the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January, and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January. Last date of nominations 1st February. Scrutiny of nominations 2nd February. Last date of withdrawal of candidature 4th February. And date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh 4th phase, issue of notification 27th January, last date of nominations 3rd February, scrutiny of nominations 4th February, last date of withdrawal of candidature 7th February, and date of poll 23rd February. Uttar Pradesh 5th phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. Here the issue of notification is 1st February, last date of notification, last nomination 8th February, scrutiny of nominations 9th February, last date of withdrawal of candidature 11th February, and date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase.
Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February. Last date of nominations 17th February. Scrutiny of nominations 18th February. Last date of withdrawal of candidature is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time 2017, the election was announced on 4th of January and the counting was on 11th and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the faces also. And that particular schedule will also be given to you and how the faces of UP have been put in 7 phases will also be provided to you by the media cell here. And we have ensured that in all 7 phases of UP, there should be equitable to be distribution of the assemblies and that particular map will be given to you by our media cell. Now we call upon all voters in these 5 states to come out and vote as enthusiastically as they have always done in the past, especially the senior citizens,